Hi guys, welcome back to another episode of Confession Zone. I'm your girl, Jhennie Waria. My first time doing it, I tried it with our house girl, but imagine she seduced me. Tulikuwa tu mimi na yeye kwa nyumba na sizi yangu mdogo. Vile sizi alilala, akakam sitting room kwenye nilikuwa nikiwatch movie. Alikuwa amevaa kamisi na bra peke yake. Akaanza kunirub kichwa alafu akanikiss. Hiyo time nilikuwa 16 years. Nilikuwa sijawahi kiss mtu kwa life yangu. Sasa vile alinikiss, nilitema mate na nikajipanguza mdomo. But nikaanza kumdara. Kumbao nayo, wacha ajanipanulia miguu nikaona nunu. I was traumatized. I swear that thing was ugly. Hadi nikaacha kumbao. I aborted that mission very fast. It was so awkward that afterwards nilikuwa naomba afutwe kazi tu. Moving on to the next one. Hi Jhennie, please hide my identity. Nafanya job along Committee Road. On this day, tulitokea job late. Tukiwa na workmate wangu. Tukamua tutembee ati juu sisi ni wanaume. Na hiyo route ukichelewa kupata matatu ni noma sana. Hakukuwa na wase kwa rodi, ilikuwa tu sisi. Then hiyo rodi hukuwa bushi sana. Kutembea kiasi, wase watatu wakatokea mbele yetu. Wakatugotea, alafu wakatushow ati tuingie hapo kwa mabush tuongee. Tukazua. Wakatushow visu, tukakooperate tu. Wakachukua simu na tupesa tuote tunye tulikuwa tumejibebea. Alafu wakatushow tutue trouser na tugeuke ndo watuachilie. Walitudu haga tukati. Then wakatuambia tuishie. Mimi na huyo workmate. Tulishia home kama tumenyamaziana. Hakuna mtu alikuwa anaongelesha mwingine. Hadi wa leo, we don't talk to each other. Sijawahi ongea history na msee. Ambia watu wajichunge. Wezi wanakuibia na wanakudinya hata kama wewe ni mwanaume. My confession is that I paid a friend to break my marriage. Okay, my marriage was so boring and my husband was keeping his money for himself. He didn't used to spoil me, but alikuwa na provide needs zote. Nilikuwa nimepata mse ananispoil na alikuwa serious na mimi. Hata hakuwa anajua nimeolewa, but alikuwa anajua niko na mtoi mmoja. Sasa, I paid a friend but we ain't that close to that girl. Ajifanye mamafua, alafu nikamshow natoka niende shopping. Niwaache na hubby. Okay, since my hubby was working from home, hiyo period. Then nikirudi nitatext huyu dem nikiwa kwa gate na yeye atastrip naked aende seduce my husband, then niingie ikae ni kama nimewapata wakikulana. And it went down as planned, even better. I broke up with him and nikaenda home na mtoi wangu and continued dating that guy, but karma was watching me from an edge. After a month, that guy got married and he cut me off completely. He even blocked me na hajawahi niongelesha. Anyway, I went back to my husband, I forgave him, and now we are happily married. Oh, it's a beautiful day to fear women. What? Ati Jhennie, mimi kimeniramba. I'm so embarrassed, Taki. I'm such a terrible person. I hate me. Okay. My sister was dating this handsome guy, and then this guy started hitting on me chini ya maji kama sis hajui. Na tukakuwa tunakulana behind my sister's back. Then I started pressuring this guy to break up with my sister, ndo nikuwe main chick. Well, he broke up with my sister over some lame reason. My sister was really heartbroken and she cried day and night, like for 2 days without eating anything. But I really didn't care. But sasa, hivi ndo nimerambwa. 1. This guy constantly cheats on me without mercy. 2. Gonorrhea huwa hainikomi. Last week, nilitoa mimba yake juu aliniambia
Kama nitazaa ni shida yangu, hata kuwa part of it. Nizae nikijua niko solo. Nikatoa tu. Alafu huwa anashinda akinikopa do na hanirudishiangi. He told my sis about us and now my sister hates me like shit. My life is fucked. My ex-boyfriend is very petty. We broke up last month. Tulikuwa tumedate for 2 years. After ku break up, his petty ass took everything he bought from me from my house. He had bought like literally everything for me. My L-seat, carpet, utensils, coffee table, na kuambia alibeba kila kitu from that house, including some dresses alikuwa amenibaia. Sijui atazipeleka wapi. Aliniachia tu gas, vikombe 2, plate, sahani 2, 2 spoons, a knife, na sieve, na bed, karai 2, na bucket. Sasa, what makes him more petty is that he had bought a bike for my younger brother on his birthday, and he went home and took it. Men are petty, all because I cheated on him. Last year, I won 330k bet. I decided to run away from home. Niende, nikatumie hiyo pesa Mombasa na sherehe. Nikaachia wife 15k, nikaenda Mombasa. After 1 day, nikaenda kwa ATM withdraw pesa. Kuangalia balance, ilikuwa inasema niko na 28k. Nikashindwa hiyo do imeenda wapi? Ndo huyo mimi mbio, nikaenda kwa the nearest Equity branch. Kupatiwa statements, kumbe wife alijitumia 280k from sim card yangu ya Equitel. Alikuwa ametuma 35k mara 4 hiyo day, na hizo ni 140k, na the previous day alikuwa amefanya the same. Total ikamount up to 280k. Nikafunga safari hadi kwangu. Nikapata alihama. Nilimpata after 6 months CBD kwa shop yake hapo Imenti ya kuuza manguo. Alifungua boutique. Alikuwa ananikatia, nikamshow that siwezi, I have just given my life to Christ. And he told me that he doesn't want my life. Iyo nipatie Christ. He wants just boobs. He wants titties. Not your life. Get the difference. Wewe patia Christ life wewe. Ami nataka boobies. Ati kuna siku nilikuwa mgonjwa. Sasa nilikuwa natembea nikijishikilia na ukuta juu sikuwa na nguvu. Nasa akashout, kuja side hii Spider-Man. Karibu nipo. Hapana nurses. Anyway, Jhennie, I accidentally sent my nudes kwa WhatsApp group ya church. Na ni ile time WhatsApp hawakuwa wameupdate ile option ya delete for everyone, na kuambia my boobs and punani zilikuwa tu hapo. Hadi pastor alikuwa kwa hiyo group. I was a youth leader. That's how I started a new life in a different location. Nika change SIM card, deleted all my socials, and obviously nika change church. They probably thought I died. Okay, on Valentine's Day, chali yangu hanipelekangi mahali. Tunashindanga kwa nyumba tukikiwasha. But this Valentine's nimejipanga. Kuna kimse kinadai kunipeleka vacation Malawi on 13th hadi 15th. Nilibai condoms juu hukuwa 3 ndani, nikatoa 1, nikatupa, alafu the rest nikarusha kwa jacket ya chali yangu, nikajifanya niko in a good mood, nataka kumfulia nguo. Vile nilimpatia hizo nguo nimfulie, nikajifanya nimepata hizo condoms kwa hiyo jacket yake, na nikamjamia vibaya sana juu sisi hatutumiangi condoms, na sasa nikamu-accuse of cheating na nikajam vibaya sana. Nikaenda home na nikamblock. As you're speaking, nishamblock, na nitamforgive on 16th.
Mayo, ogopa wasichana. Moving on. We used to share a bed with my 4-year-old and my husband until one night. I told him no playing at night. It's time to sleep. And he asked me why daddy and I play at night. Nikamsho, no, we don't. He said, you do play that game where you bite each other and you jump on top of daddy many times. We? Nakuambia hata sikusikia kitu ingine. My knees got weak. I wanted to pass out. Nikamsho ende akalale. The next day nikaenda nikabai bed na nikaiset kwa sitting room. Next month tukahamia to bedroom. He's now 6 years old and Aki I hope alishasahau Aki. What? I think first of all hiyo ni mchezo. Mtoto wa 4 years old unalala na yeye na mnadu akiwa mnadhania amelala. Okay, moving on to the next one. Okay. Hello, I have this dark secret niko nayo and it's still something ongoing. Na nimeshindwa kuwacha kabisa. It's now an obsession. I'm 19 years old and the only kid to my parents. My mom had me when she was 18, so nimegrow na my aunties, nikiwa Ocha with my grandma, juu my mom is overseas. So, niko na this cute auntie of mine who is 3 years younger than my mom, tumegrow na yeye. We've been fucking for like 4 years sahizi. And to us, inakaa tu normal, though no one knows. This habit is somehow affecting her sana. Juu imagine hataki kuolewa. I asked her, kwani hataki mtoi? Akasema, kama ni mtoi, labda apate bole yangu. But hiyo ikuwe story between us. Sahi, sijui nifanye aje, juu she really meant it. Alafu, huwa ananispoil sana na do, na huwa simuitishi, ananitumianga tu. What I can tell people is that we avoid any sexual relationship with a family member. Juu the attachment is not ya kawaida, it's like satanic. Kuwacha ni ngumu sana. We? Mmetoka kwa cousins, umeenda kwa aunties. Where? This generation. Guy. My husband and I have been married for 2 years. We are a young couple. He's 25, I'm 23. He has a good job with a good pay, but before tuoane, mimi sikuwa na job. Nilipata job 3 months ago kwa call center and wanalipa fiti. Alafu my husband started complaining about his job, that anachokanga sana, ati he wants to quit, apumzike juu I now have a job, I can support us. Nikamuuliza, sasa atakuwa anafanya nini? Akanishow that atakuwa na chill tu kwa hao, venye nilikuwa nakaa tu, ati he will be cooking and doing the cleaning. Sasa mimi sijaisikia mambo kama haya. I feel that it can only work that way kama hana job, but now he wants to quit ndo akue house husband. Moving on to the next one. Hi, Mimi, I just have advice to all the girls looking for wababas. Please never accept a Somali man. Hawa Waislamu jameni waache tu. Reason ni, they don't have respect, they want anal sex, and use you bad ndo wakulipe. They don't like normal sex, and they love bargaining a lot na vile they want a lot. Anyway, ni hayo tu sina mengi. Nilikuwa victim. Vile tu tulimelizana hivo. Akanilipa. I blocked him there and then. My friends told me that wote hukua hivo. Moving on. So I have dated this guy for like 1 year, 6 months, and tumekuwa sexually active since then. I don't know much about sex because when we started it, nilikuwa vajo. The issue comes in when we are in the act. Huwa ananiambia nimshike haga na nipples, and according to what I see, he enjoys it. Ako too much that he tells me to finger him in the ass, and huwa inambeba sana. Juzi, tumefuck and
Juzi tumefuck when I'm so high only to realize his dick iko kwa my ass. Aki, I'm worried. Advice please and hide ID. Is he gay ama kuna wanaume hukuwa hivyo? I don't know. Maybe those are just his sexual desires. I don't know. God. Okay. Mimi niko na shida Aki, but ni mimi nilijingiza walai. Okay, this is difficult to explain, but iko hivi. Naishi na my girlfriend, we are really close with each other and free, but I think we took it too far. Hatujakuwa poa financially, and sasa kama 3 weeks ago, alinichapia kuna kimbuda, kikona mado kinamkatia akiwa job. Anafanya job ya front office kwa hoteli kubwa fulani. Alinichapia alimtip 5k cash hivyo tu. She told me that anataka nimsaidia kucheza kivyake, aingize box huyu mbaba ndo amkule do vizuri. Sa alinishow anataka akue ana flat na yeye na kuenda out. Well, okay, mimi nikakubali tu juu na trust msupa wangu na ikakuwa ina work. Hikyo kimbuda kilikuwa kinamjenga do vilivyo. Sasa juzi kimzai kinataka kuwa serious na msupa wangu. Anataka kuwa ana sort rent ndio akue anamvisit huku kijani. Sasa mimi on Sunday nilipigwa Excel na msupa wa mine. Bana ati kimbuda kinadai kukuja. Alikuwa ametoa nguo zangu kwa closet na manjumu, akazieka kwa suitcase. Sasa mimi ndo hiyo form ilinihit nikaona hizi haifai kuwa hivyo. I allowed too much bana. Sijui tutatoka aje kwa hii ngori Aki, lakini huyu mzee ametuweka life ya jujo. Okay. Aki niliuliza this girl if we can date because she was single and I was single too. And why? She told me that her enemies will laugh at her if she dates me. Hakukwambia po. Men can be petty. This man asked me out, nikakataa. Sasa akanitumia picha ya wife yake kunionyesha that bibi yake ameiva kuniliko. What the fuck? Now that's the highest level of being petty. Ati, I broke up with him because he posted his pic on Instagram and nika comment, I love you babe, mine and mine forever. Well, he deleted my comment, hapo, he didn't hesitate. Kierere ni ya what sasa? Kerere ya kwenda kumkomentia publicly ati mine. I married this girl in April ikianza, and it's when we had our first sex. She gave birth to our baby in August huko ikiisha. I was confused juu hata mtoi hakuwa premature na hakuwa underweight. Vile nilimuuliza, she told me that kwao huwa wanapata watoto kama hawajafikisha 9 months na wanakuanga tu sawa. Ati pia yeye alizaliwa akiwa 6 months. Mimi ni understanding, nilielewa, but my mama anasemanga ati si wangu na mimi ni ng'ombe sana, mjinga sana. Nitambia aje madhe akubali mjukuu wake na elewe kuna watu wanaweza zaliwa wakiwa 6 months na 5 months. First of all, I agree with your mother when ng'ombe tu. There is no way in this world, there is no way, I refuse to believe so. Mtoto atazaliwa na 21 weeks na asikue premature. Na akue na perfect weight, asikue underweight. No. Prove me wrong. Hapana, huyo mtoto si wako. Anyway, wewe jua tu video utasikizishia mkoro wako. Anyway, moving on to the next one. Men are too much walai, hawana chills. I told this boy that nampenda sana, I will never leave him, and najua pia hatawahi niacha juu tunapendana. Akaniambia ati niache kumwekelea.
Nimeprank sistangu, sasa namkatia na namba mpya, ananiambia ati nimtumie thao ati bro yake amekufa. That's it for today. Thank you so much for watching. I was your girl Jhennie Waria. Until next time, bye bye. Na kama umeenjoy, kama umelike, kama umefurahi, please subscribe and like. Bye bye. I thought ile rumors ya wasichana wa Kamba kupenda chuma ilikuwa porojo tu. But why? Hii ni mzigo nilijekelea walai. Msichana haizi tosheka totally. Usiku hakalalangi. Kashinde kakiniamsha mara 7 overnight. Ukimwambia umechoka, kana kupea 30 minutes, alafu anakuamsha, anakuuliza, na saa hii umepumzika? Na saa hizo by 4 nafaa kuwa nishaamka najitayarisha niende wera, na mkanga kama nimechoka walai. Saa zingine najifanyanga hata niko msick ndo wanipe break. But pia lazima round 3 nikiwa nimejifanya niko msick. It's serious juu hata nakonda aki. Tumekaa pamoja for 2 months na nimeshachoka walai. Please advise me what to do. Moving on to the next one. Hi, I'm in a 6 months relationship. Nilipea manzi yangu spare keys za kwangu like 2 months ago and walai mimi am confused. Sasa mimi kutoka ni moving kwa hii ploti hakujawahi kuwa na wizi. But sasa in those 2 months kutoka akuwe na spare keys zangu nimeibiwa round 2. Mara ya kwanza nikasanywa meko, laptops 2 yangu na beshte yangu. Then sasa last week nimeoshwa TV, woofer, viatu na nilikuwa nishabuy laptop ingine na pia imeenda na bulbs. Mara zote 2 nimetokwa ile design natokea job napata nika msee amefungua kwangu na master key juu hakujavunjwa. Aki sijui nifanye nini. The funny thing is that natumia ile padlock ya Mindy. Kwani zinakuanga na master key? Ama inaweza kuwa ni demu wangu kweli ananitoka. Nitafanya nini na nitajua kweli aje? Jhennie, imagine I have dated this dude for 2 years. Huwa ananiambia haizi ni post na sifai kumpost pia. Ati juu he is a private person. We don't even have a picture of us together. We meet at restaurants na huwa tunaduia kwa rooms za lodging. He tells me that anaishi kwa quarters za staffs and no guests are allowed within the premises. He switches off his phone at night. I'm beginning to think that something is wrong. Anaweza kuwa he's just playing me ama I'm just overthinking. Girl, uko slow. You are too slow. For 2 years. Dude has been playing you. Saizi hata unauliza you're not sure. Moving on to the next one. Last year, my lecturer promised me that nita graduate despite failing 2 core units. He said he can change that kwa system nikimpea. Well, tukadu mara kama 3 hivi, vile list ya graduates ilitokea, my name was not listed. Na kwa student portal, grades zangu hazikuwa zimechange bado. Nilikuwa na F kwa hizo units 2. He blocked me and I don't see him around anymore. Please, someone advise me. Naweza mreport wapi? Well, moving on to the next one. Unaambia Abdi to feel at home. Anaanza kutema mate kwa meza. Nurses can be heartless. Kuna nurse aliuliza madhe fulani wapi nguo ya mtoto ama unataka ufungiwe na gazeti. Okay, mi ufanya ile form ya kutega wa baba kwa klabu with my friends. We just dress sexy and sit in the bar and buy Savannah or Snap. Kitu haipiti 250 na haikuleweshi. And men tell us to join their table, so tunapata watu wa kutrade sex for money. It's just prostitution with a class. Now on this day, Mkikuyu mzee akaambia waiter aniite ni mjoin kwa table yake. He had money, he was driving TX, sasa I thought nimeangukia. Yani I knew siwezi kosa at least 50 Gs.
Tukaenda kwa gari and he wanted it there. After we did it, I asked him for my money and he asked me, mbona nilipie kitu nimeishi kupewa bure? And then he goes ahead and asks me kama mimi nataka pia anilipishe yake. And then he says, ati nilidhani tumependana, and he chased me from his car. He didn't pay me akinililia. But anyway, nililan. Siku hizi nikisikia accent ya Kikuyu, I run. What? What? Okay, ni job what those, but kila hustle ni hustle. Hey. But hakukudupoa. Ulimdupoa, but hakukudupoa. Sorry. Okay, better luck next time. I got my girlfriend pregnant and we were both happy to raise the baby. She delivered safely and I tried my best to take care of them both. One day I come home from work and my wife had already packed her stuffs and left with our baby. I tried calling her but her phone was off. Then I saw a letter and it said, "Bye Sam, you tried but not hard enough." I cried like a baby. My feelings and my heart were broken. I decided to go at her parents' place to talk to her, but I was chased like a dog by her mother. She told me that they will send her abroad, that mi nilikuwa namtesa tu. Hope was lost. I felt like I lost the meaning of existing. I felt like a failure. I got depressed. I lost my job. I lost everything. I became homeless. By God's grace, my former workmates had my story from other people and they found me and took me to Chiromo Mental Health Hospital and they re-employed me again. It's been 3 years and have never seen my ex-wife and my baby again. It's just quite a sad story, but I'm glad that you found peace and I hope you will move on completely and never look back, because it was never your fault and it's not your fault. Yes. I was staying with my close best friend, but my boyfriend always wanted to meet me when I'm with my best friend. If my best friend is not around, then we are not going out. My guy always told me that he doesn't like walking with me because I don't have nyash. Red flag. Now one day, on my birthday party, I walked in on them wakikulana. I broke up with the guy, but I continued my friendship with the lady to pay back. I texted her boyfriend and told him that she has done 6 abortions. I wasn't lying because she has done 4. So I was asking, did I do the best payback? You did the evil one. What? Well, okay, anyway, moving on. Hi, Jenny, please hide my identity. I'm in a situation and I need advice. But I'm not in this situation alone. It's me, my friend, and my boyfriend. Okay, last month, have threesome na hiyo ikaisha. Sasa, jana, friend yangu akanicall, akanishow ako pregnant na hananga chali na she last had intercourse hiyo day yenye have threesome. So, ball ni ya chali yangu. Please advise us. We don't know what to do. Hi, Jenny. Please hide ID. I'm Tanzanian, but nimeishi Kenya for long. Nimeoa a Meru girl, but kama sina pesa, my wife beats the shit out of me na kunitusi sana. Amekataa kunizalia mtoto, anasema sina pesa ya kulea mtoi, eti atazaa nikipata gari. Kila wiki huwa anaondoka nyumbani on Friday, anarudi on Sunday usiku. Nikimweleza aache hiyo tabia, anaanza matusi. Amekuwa kama roommate wangu jameni. Nimpe muda atabadilika ama vipi? Manake nikimfukuza atanichapa. Guys, please advise me. Aki for real sichomei mtu. I'm saying the truth. Okay, I hired a house girl last month, but I'm in shock. This girl is a lawyer, anafanya job yake fiti sana. I can't complain hapo. But
when it comes to eating. Aki si exaggerate, but ananipeleka hasara. Imagine it's just me and her, mtoi ananyonya hakuli food. Imagine lunch only. She cooks 1 kg rice na haitabakia. Let's say supper, we are having ugali. 2 kgs down, yani packet mzima imeisha hivyo na haitabakia anything. Shopping haikai kwa hii nyumba. Please advise me juu it's bad kuambia mtu anakula sana. I feel like it's too much. How do I get rid of her in a very nice way? What? We agreed to have a threesome, so I asked one of my friends if ako interested, akakubali, and we planned. Only for my man to embarrass me in front of my friend. The plan was, he will have sex with me first, then with my friend after me. Now, right after we started doing it with him, alikam within seconds and akalala. Alafu my friend started laughing. Now all my friends knows that he ain't good in bed. Ati, Jhennie, I'm pregnant with this guy's baby, but I don't want to keep it anymore. Nataka kutoa juu I don't love the guy. Tulikuwa na yeye juu ya pesa. Na sasa contract ya job yake imeisha, hana job. To savings tunaisha. Ameapply kazi na bado hapati. Yeye ni electric engineer. He's not my type, but sasa he's begging me nisitoe hadi analia. Sasa mimi sijui nimuhurumie ama nifuate tu roho yangu. When my parents perished in a road accident, my relatives promised to take care of us. That is me, my brother, and my little sister. Nakwambia, wakisema that they will take care of us and protect us, ilikuwa ni stories za jaba tu. Juu, they mistreated us, neglected us. I don't know what we did to them, but they really hated us. They didn't enroll us back to school. They made us their maids. They denied us food and a lot more. They reminded us a couple of times that our parents are dead whenever we cried over being mistreated and being beaten. Walikuwa wanatushow hatuna wazazi na hawakuji kutusaidia. I always thank God for this woman who oversaw and akatupeleka children's home. It was a process, but she managed. And the funny thing is that my relatives were against hiyo idea ya kupelekwa children's home. Wow. Enyewe manze msee kama ako na wazazi. Mzazi wako ako hapo, ako hai. Either akue ni kipofu, kiwete, akue akiwa hali gani. Nakwambia just thank God. Thank God. Hayai. Ati let me tell you Jhennie. Bibia wenyewe, it's a no-go zone. This man alikuwa mezoea kukula mabibi za watu ovyo ovyo. He was famous for that in Limuru. Siku moja alikosea akakula kwa mbaya. He was found dead kwa msitu with his balls cut and stuffed in his trench coat's pockets. What? Okay, moving on to the next one. Hi Jhennie, on this day nilichelewa sana kutokea job, lakini nikabahatika kupata mati ya kunidrop from town hadi kwa stage yetu. But naishi interior kidogo na hapo kwa stage hakukuwa na nduthi juu it was late. Na manze huku mtaa ni insecure mbaya. Kusema utembee nika kujiandikia kifo. But kwa bahati mzuri ama mbaya kulikuwa na mapolisi wanapiga patrol na gari. Nikaenda nikawaambia please wanidrop hadi kwangu. There were 3 guys na wakanifikisha kwangu. But wakaanza kunishow ati niwaeke mafuta ya dhao. Nikawashow sina do na ningekuwa na do ningechukua Uber from town. Wakaniambia wakiwa serious sana ati basi niwalipe vingine. Ati nilale na wao. And one of them started touching me and undressing me. Guy, I was very scared, but nikathink mbio. I told them that I have money in my house, niende niwalete.
But one of them akani escort. Nikamshow aningoje hapo kwa mlango. Vile tu niliingia kwa nyumba, I locked my house from inside. Then that devil of a police akaanza kuniambia nifungue mlango ama wavunje. Akaniambia ameenda kuita wenzake. I was so scared. I called my brother and my father nikilia, but they didn't come back. Sasa hao mapolisi. My brother pulled up, akadoze. The next day, it was on a Saturday, siku anaenda job. Akanihamisha, and since hiyo day, sijai angalia mapolisi the same. I fear them. Ata afadhali mwizi kuwaliko. These people ndo tunataka watu, like some of them, wote si wabaya, lakini surely, ando wanatulinda. Moving on to the next one. Ati Jhennie, I was scammed by a man I was dating. Okay, this guy tulikuwa tumedate for like almost a week. Alikuanga amenishow yeye ni supervisor wa huko Brookside. Sasa day moja akanishow ati wanahitaji workers, pay ni 30k. But ati ndo nichukuliwe niandike application letter na nikue na barua ya medical. Akanishow nimtumie 1500 alipe doki wa Kenyatta Hospital anitengeneze mbio mbio. Mimi nikamtumia, and then akanishow nimtumie 3500 ahonge manager ndo nichukuliwe na nianze job on Monday. Mimi ni mjinga, nikamtumia, na hivyo ndio aliniblock na nikakuwa single. Wewe ulihamia Nairobi juzi. Karibu. Bro. Moving on to the next one. Ati, hi Jhennie, my parents walinipeana kwa my aunt and my uncle nikiwa 5 months old. Wanile juu wao hawakuwa wanapata watoto. So they raised me as their own, and I actually see them as my parents, and I see my biological parents as my uncle and my aunt. Sasa shida iko hapa. I'm married na nimejenga huku home. Sasa my wife jana sijui walifanyana nini na my mom. I think ni mama alichuna mtoi. But what I know is that my wife alikosea my mom heshima sana, alimtusi sana, and what hurts me more ni eti alikuwa anamuita tasa, akimwambia ati hajui uchungu ya kuzaa. Please advise me. Sijaongea na yeye since jana. I'm burning with anger. Wow, this is bad. Like, how disrespectful are you? Like, moving on to the next one. Niliona namba ya mama Fua kwa gate yetu. I decided to call juu I needed her services. Waka pull up na a friend, akanichapia wanendanga wakiwa pair. Ndio wafue mbio alafu waishie. I didn't mind as long as they get the job done. Alafu laundry area inakuanga kwa balcony ya kitchen, so lazima tu upitie kitchen ukiaccess. Okay, so wakafua nguo, nikawalipa na wakaishia. Sasa mimi kwenda kitchen kutayarisha ka lunch, niliona na mdomo. Shopping all gone. Na pia blender yangu walibeba. I was puzzled because I didn't see them with anything nikiwalipa. Kuangalia CCTV za nje, kumbe walikuwa wameweka shopping na blender kwa karai, alafu wanaekelea manguo kidogo za kuanikwa hapo juu. Mwenye alikuwa anaanika nguo akatoka nazo akaenda kuficha kwa ground floor chini ya stairs. Vile walimaliza kufua wakachukua wakaishia home. Nilishangaa sana juu like kwani hawakuwa wanaogopa, cause ningeenda kitchen ninge notice tu juu walifagia kila shopping kwa hiyo nyumba.